Ogambo cha mwana wa mama kansubire nti olikiriya tutambula omukulembeze ajja obajja atya gomanyi naye ekyanjagala omanye nti twagala Kyagulanyi akutuulemu oleme kwekwasa nti akugwiridde bugwiriza oba entebe yagwira ngwire. Njagala olaba omusajja ono engeri Katonda gyamuteeseteese sapoti gye yafuna mu kampeyini n'okuba nga abantu bamulonda. Ekituufu Kyagulanyi tekyali nti yali muyimbi nedda. Ngenda kuwa ekyokulabirako nina ekintu kyenjigidde ku Kyagulanyi oba kyendabye ku Kyagulanyi sikumuyigirako naye bingi byemuyigiddeko naye kyendabye ku Kyagulanyi nti abamu twasooka ne tumusoosowaza ng'ali ku ground ng'ali waka. Ekituufu ali tulowooza mu amaanyi naye wagenza ate okwingeginga omusajja omuzungu w'amaanyi nnyo. Luli namwagala ng'ayogera ebintu ebinkwatako kuba yali ku ground awaka ngera ayogera ebimuluma by'ebinnuma. Okay. Then waliwo ebintu bye tutagenda nnyo in details kumanya ayogera atya, how does he reason. Akati nke twali tulabyeko music gwe mwali mwekwasizaako akisusizaawo. Toyina ngeri ki gy'ogenda kumatiza duniya. Kino nkikubulira tokyasobola kumatiza nsi nti Kyagulanyi yeripa bulipi ku bannayuganda. Ekyo nkikubulira mazima. Muve ku bino bye tubadde twabuukira Museveni myaka 8 ne tumusanga 3 ne tumusanga nga tetumanya nti ye mukulembeze. Ebintu byayogera just ku dismantlinga kwawula kusuula kino kisuule eri bateekemu enjawukana. Ebintu bya Museveni just kumala mubo mazimaanyi. Amafuta gali nyebbeeyi. Start home sleeping. What are you going to do? Omuntu omukulembeze. I will crush those Bagandas. All these statements is Baganda. When it comes to the economy, wabata kutempa pulanga bali muwandikide buwandiisi. Nze tosobola kunkakasa nti osobola okutuuza Museveni ne Kyagulanyi ku mmeeza emu nga Museveni tabamutegekedde speech. Just nga wowulira we bakuba akapera kuba akapera kabeera kwogera kwekyo ekiriwo ku ssaawa eyo. Creatives. Kyagulanyi abagenda kuttira mu ddiiro baaba abagenda kuttira ku fulo kuman. Actually it's murdering. Okitegeera omusajja ayogera. If it comes to what we call integration bwatamanyi lunyanyire kwe kuba nti bw'obanga weetaaga okukwata ebintu dismantled. Museveni byasuula kino yakisuula eri Oluganda n'alussa eri tribes n'azissa eri ebyenfuna n'abisaasaanya amakubo teri ng'oyagala okubikuŋŋaanya awamu integration nga oyagala obifuula ekitole ng'ebintu bino byonna by'okuŋŋaanya bya mugaso ng'onoonya okukola kye tuyita unified factor. Ekintu ekyo ekigenda kikuyamba okulaakulanya eggwanga oba ebintu ebyo by'okuŋŋaanya nga byanjawulo ono wa boda eno byanfuna eno amajje gali ku byago ng'oyagala kikole kye tuyita unified factor. Boyinoonya Kyagulanyi akasajja kagezi. Ekibinze kyesaagala mulekerawo okulaba ebintu ng'abantu abamu bwe babiraba. Tolaba Kyagulanyi in the sense of art music omulikaawo. Nakunnyonnyoleko mu video zezise nti ng'oyagala abantu abali creative genda ku bayimbi. Actually muyambe okuprotecting akaana kazowe. Buli kaana kato naye reasoning yako nze nkagoberera owulira nga kanjawulo creatives aforming ekintu awo wennyini ye Kyagulanyi. Temulayikinga bulikings video buli w'omusanga wabula kiwe utmost faith utmost time owulirize video za Kyagulanyi right now in international engagements. Ojja kuwulira nti ono atulimu era teyajjanga nsobi ago mazima. He deserves to be a president. Lwaki ndwawo kankwaka video kano omanyi wakawulira naye kawe obudde okawulirize with the utmost faith and a concentrated mind. Ojja tegeera lwaki twagala Kyagulanyi. The submissions of various people, and I kind of have a feeling that I wish I was from those areas. Well, I speak from a rather peculiar view
I come from a country which is probably the youngest population in the world, Uganda, where we have more than 85% under the age of 35. And indeed, for the last 4 years, we have been banking on that, looking at that young population. We don't look at it as a liability. We look at it as a resource, especially if it's galvanized, if it's called upon to, come together and make a decision together. And that was a reason why we started what we call the People Power Movement in Uganda, to call upon young people to get involved in the decision making and then in the political dispensation of their country. And indeed, we were able to call upon young people who turned out in millions to vote to decide their destiny. Now, the challenge here is, unlike many other places, what is the response of the authorities? As I speak right now, we have thousands of young people in Uganda rotting in torture chambers, rotting in jails. Why? Because they raised their voices non-violently to say they want a leader of their generation. Like I mentioned, we have a military leader in Uganda, and I believe many other places in Africa, but particularly in Uganda, we have a leader that has been in power for 36 years, who came to power by use of arms, and indeed has used arms and force to crush all voices of dissent. We went to the polls in January last year, and people turned out massively to vote. Unfortunately, the internet was blacked out. The European Union and United States election observers were blocked from the country. I was a presidential candidate, but by the time we went to the polls, I was under military detention in my house. So this scenario makes every thought impossible. It makes all the ideas impossible. Now, being on this platform, I will also raise it that the international community is not innocent to this. While young Africans have aspirations and indeed have dreams for Africa, while they are first world brains stuck largely in third world countries, they have thoughts, they have aspirations, they want to transform Africa because they see what other young people are doing in the rest of the world. But because we have authoritarianism, which I don't tire to emphasize, then everything, every thought, all the intelligent ideas tend to hit a block wall. And like I mentioned, being on this platform, the international community is not innocent to that. Of course, the young Africans appreciate the voices that are raised by the international community in terms of statements. But the fact that the international community pours lots of money in terms of aid to Africa without following it up with calling upon the authorities in Africa and in particular in Uganda to ensure that it is not just business, but it is the values